Hola, tenemos una reserva a nombre de Johnson. Una habitación doble para esta ¿Johnson noche. dice? No veo ninguna reserva así en nuestro sistema. Tengo el correo de confirmación aquí mismo en mi teléfono, mire. Parece que estamos completamente llenos para esta noche. No hay nada disponible. Esto es inaceptable. No pueden simplemente negarnos. Las Puertas de Cristal del Grandview Park Hotel Asia Byron. Y Marcus Thompson entro con dos maletas y de la mano de su hija. La mujer tras el mostrador de recepción de que obligando la vista y su expresión cambió. No de forma drástica. Solo una sutil tensión alrededor de los ojos. Un cambio de postura. Marcus ya había visto esa mirada. Su esposa, Angela, lo seguía con su hijo. Ambos charlaban con entusiasmo sobre la piscina que habían visto desde el aparcamiento. Eran las 16:47 de un viernes de junio. El comienzo de lo que debería haber sido un fin de semana de celebración. Marcus dejó el equipaje en el suelo, sacó su teléfono y abrió el correo electrónico de confirmación. La recepcionista, cuyo nombre decía Patricia Hendricks, no sonrió. No, dijo hola. Dijo, ¿puedo ayudar? En un tono que sugería que sabía que la respuesta sería no. Patricia Hendricks lavaba 11 años en el Grandview Park Hotel. Y en esos 11 años había recopilado una historia que debería haber suscitado inquietudes inmediatas en la gerencia del hotel. 8 quejas. 8 quejas de huéspedes negros y latinos a quienes les había dicho que las habitaciones no estaban disponibles solo para ver huéspedes blancos registrarse en esas mismas habitaciones minutos después. Quejas sobre exigencias excesivas de verificación de identidad. Quejas por ser acusada de usar tarjetas de crédito fraudulentas que precisan sin problemas. Una queja detalaba como Hendricks había llamado a la policía porque un huésped le había mostrado una ley de habitación válida, alegando que la había robado. El patrón estaba documentado en archivos de recursos humanos, en resinas en línea y en cartas formales de los huéspedes. Lo que sucedió esa tarde viernes de junio terminaría con su empleo. Le costaría a la cadena hotelera $340,000 y expondría a una empresa que había recibido 8 quejas por discriminación sobre el mismo empleo durante 11 años y no había hecho nada más allá de una capacitación obligatoria de sensibilización que claramente no cambió nada. Un hombre negro de unos 40 y pocos años, el Dr. Marcus Thompson, registraba en un hotel que había reservado y pagado por adelantado cuando su familia llegó para celebrar el 10º cumpleaños de su hija. Ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Solo un padre con un número de confirmación intentando empezar unas vacaciones de fin de semana. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. El Grandview Park Hotel se encontraba en el extremo norte de Charlotte, Carolina del Norte, en un distrito comercial donde cadenas de restaurantes y hotels de gama media se agrupaban alrededor de la salida de la autopista. El barrio no era ni rico ni pobre, simplemente práctico. Un lugar donde las familias viejas se detenían, donde se celebraban conferencias de negocios, donde los equipos deportivos de secundaria reservaban bloques de habitaciones. El hotel en sí tenía un diseño corporativo estándar. 6 pisos de fachada beige con ventanas tintadas, una entrada cubierta donde una fuente berbejiba junto a helechos en mesetas. Ese viernes en particular, la temperatura había subido a 30 grados. El tipo de calor pegajoso de Carolina que hacía que el aire acondicionado del hotel fuera un alivio cuando se abrían las puertas automáticas. Era última hora de la tarde, y esa hora en que las entradas tempranas se solapaban con las salidas tardías, cuando el vestíbulo tenía tráfico constante pero nada caótico. El tipo de hora de transición tranquila donde no suele ocurre nada dramático. El Dr. Marcus Thompson tenía 43 años y era cirujano cardiovascular en el Centro Médico Carolina.
Se había graduado de la Universidad Howard. Había terminado la carrera de medicina en Duke y su residencia en Johns Hopkins. Durante 14 años, había realizado procedimientos cardíacos complejos que salvan vidas. Sus colegas lo llamaban meticuloso, el tipo de cirujano que revisaba los casos 3 veces antes de operar, que se cuidaba hasta tarde para ver personalmente a los pacientes y que asesoraba con paciencia a médicos más jóvenes. Había publicado 17 artículos revisados por pares sobre técnicas de reemplazo valvular mínimamente invasivo. Había recibido el premio a la excelencia de la Asociación Quirúrgica del Sur en 2 ocasiones. Se había forjado una reputación tan sólida que los pacientes lo solicitaban por su nombre, y que las compañías de seguros celebraban la aprobación de sus procedimientos, porque sus resultados eran consistentemente excepcionales. 6 meses antes, el y Angela habían ahorrado específicamente para este viaje. Su hija Zoe cumplía 10 años. Quería un hotel con piscina, dice uno a la habitación, y poder trasnochar viendo películas. Petitions sencillas. Marcus había reservado la suite familiar del Hotel Grandview Park. Había pagado por adelantado a través de la página web del hotel. Había recibido un correo electrónico de confirmación con un número de reserva y había planeado el fin de semana, incluyendo una cena en el restaurante favorito de Zoe. Había trabajado 80 horas semanales durante la mayor parte de su carrera. Había perdido recitals y partidos de fútbol durante su cirugía. Y este fin de semana trataba de estar presente, de celebrar su hija en un lugar donde se sentía especial. El motivo por el que estaban en este hotel, en particular, era completamente mundano. Buenas críticas, precio razonable, piscina cubierta, ubicado entre su casa y el Museo de Ciencias para Niños que planeaban visitar el sábado. Patricia Hendricks tenía 56 años. Era una empleada con muchos años de experiencia que había empezado como auditora nocturna y ascendido hasta llegar a supervisor senior de recepción. Su expediente personal la describía como diligente, detalista y protector de la propiedad del hotel. Y esa última frase era un código. La gerencia lo sabía. Recursos humanos lo sabía. Proteger la propiedad del hotel significaba que examinaba a ciertos huéspedes más que a otros. La primera queja llegó en 2013. Una pareja negra en su luna de miel. Hendricks había exagerado 2 documentos de identidad y llamó a la compañía de la tarjeta de crédito para verificar que la tarjeta no fuera robada mientras la pareja estaba en recepción. La tarjeta es preciso sin problemas. La pareja presentó una queja señalando que la pareja blanca que registró simultáneamente había mostrado un documento de identidad y había recibido las leyes de inmediato. Respuesta de la gerencia, un módulo obligatorio de capacitación en diversidad en línea. La segunda queja llegó en 2015. Una familia latina. Hendricks alegó que su reserva no existía a pesar del correo electrónico de confirmación que lo mostraron. Les ofreció una habitación a un precio significativamente más alto. Cuando el padre insistió en hablar con un gerente, encontró su reserva en el sistema exactamente donde debía estar. Hendricks afirmó que debió haber sido un fallo informático. Respuesta de la gerencia, asesoramiento verbal y otro módulo de capacitación. La tercera queja llegó en 2017. Un empresario negro. Hendricks lo acusó de intentar usar una tarjeta corporativa fraudulenta. Ella se negó a procesarla, y lo sugirió que pagara en efectivo o fuera. La tarjeta pertenecía a una empresa Fortune 500 y preciso, sin problemas cuando intervino el gerente. Respuesta de la gerencia, una advertencia por escrito archivada. Las quejas cuarta a octava siguieron patrones similares. Diferentes huéspedes, mismo empleado, mismos comportamientos. Exceso de solicitudes de verificación. Acusaciones de fraude.
Habitations repentinament no disponables. La policia lamo a speeds con leves validas. El patron era claro. La documentation era extensa. Pero de alguna manera Patricia Hendricks permaneció en la recepción. Sus supervisors notaron en las evaluaciones que estaba orientada a los resultados en la prevención de reservas fraudulentas, pero que avisas caridades en el servicio al cliente. Esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. Era demasiado valiosa, razonaron. Había estado allí demasiado tiempo. Conoce los sistemas. Además, las quejas siempre se resolvían. Los speed siempre eran finalmente acomodados, while los propietarios corporativos del hotel estaban más preocupados por las tasas de ocupación que por los patrones de discriminación. La llamada no había llegado esta vez porque no se trataba de un caso policial, pero Patricia Hendricks tenía su propio sistema de despacho interno. En cuanto Marcus Thompson cruzó esas puertas, algo hizo clic en su mente. Una familia negra, equipage bonito, pasos seguros, niños que parecían cómodos. Esta era su especialidad. Aquí era donde demostraría su valía. Detectaría otra reserva fraudulenta, otra tarjeta de crédito robada, otra estafa. En su mente, estos no eran speeds. Eran amenazas que debían ser neutralizadas. Marcus se acercó al mostrador con Zoe, on de la mano. Vestía pantalones khaki y un polo, con el logo del Carolina Medical Center bordado en el pecho. Angela llevaba un vestido de verano. Los niños llevaban camisetas iguales de los Charlotte Hornets. Parecían exactamente lo que eran. Una familia de clase media de vacaciones. Marcus tenía todo el derecho legal de estar allí. Tenía un número de confirmación, una reserva prepagada, una tarjeta de crédito, a su nombre y una identificación que coincidía. Pero Patricia Hendricks vio algo diferente. ¿Crees que el personal del hotel debería verificar los sistemas de reservas antes de acusar a los speeds de fraude? Deja tu respuesta abajo. Marcus dejó su teléfono sobre el mostrador. El correo de confirmación era visible en la pantalla. Hola, mi registro. Thompson. Reserva por 3 noches. Su voz era amable, cansada del viaje, pero optimista. Patricia Hendricks miró el teléfono, y luego volvió a mirar Marcus. No tocó su computadora. Necesito ver una identificación. Marcus sacó su billetero, y lo entregó su licencia de conducir. Ella la levantó a contraluz, examinándola mucho más tiempo del necesario. Zoe tiró de la mano de su padre. Papa, ¿podemos ir a la piscina después? Marcus le apretó la mano. Pronto, Carino. Patricia Hendricks dejó la licencia y finalmente se volvió hacia su computadora. Sus dedos se movieron por el teclado. Frunció el seno. No vio ninguna reserva ese nombre. Marcus parpadeó. Tengo la confirmación aquí mismo. Giró su teléfono hacia ella, señalando con el dedo el número de reserva. Ella apenas miró. Eso no está en nuestro sistema. Angela dio un paso adelante. Recibimos el correo de confirmación hace 3 semanas. Pagamos por adelantado. Patricia Hendricks se cruzó de brazos. Si no está en el sistema, no puedo registrar. Marcus sintió una opresión familiar en el pecho. Mantén la calma. Mantén la profesionalidad. ¿Puedes comprobar el número de reserva? Está aquí mismo. 743821. Patricia Hendricks suspiró como si la estuviera haciendo perder el tiempo. Escribió algo. Sigo sin nada. Marcus sacó su tarjeta de crédito. Esta es la tarjeta que usa para reservar. Puedes consultar las transacciones. Tomó la tarjeta y la sostuvo junto a su identificación. Esto no se ve bien. Marcus la miró fijamente. ¿Que no se ve bien? Patricia Hendricks dejó ambos artículos en el mostrador. El nombre en esta tarjeta no coincide. Marcus miró su identificación y tarjeta de crédito. Eran idénticos.
El Dr. Marcus A. Thompson en ambos. Son exactamente iguales. Nego con la cabeza. Voy a tener que verificar esta tarjeta antes de poder proceder nada. La voz de Angela era tensa. Verificar que sugieres exactamente? Patricia Hendricks contestó el teléfono. Necesito llamar a la compañía de la tarjeta de crédito para confirmar que no es tratada de un fraude. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Independientemente de las pruebas que existen, la conclusión ya está determinada. La narrativa está manipulada. Una familia negra no puede ser simplemente una invitada. Deben ser delincuentes. La voz de Marcus se mantuvo firme. Soy cirujano en el Centro Médico Carolina. Reserve esta habitación. Tengo la confirmación. Tengo identificación. Tengo la tarjeta que use para hacer la reserva. ¿Cuál es exactamente el problema? Patricia Hendricks lo miró con algo cercano a la lástima. Cualquiera puede decir que es médico. Cualquiera puede crear un correo electrónico de confirmación falso. Sonalo su teléfono. Estos se pueden editar. Una pareja blanca mayor se acercó al mostrador junto a ellos. Patricia Hendricks se animó de inmediato. Enseguida los atiendo. Marcus sintió que la mano de su hija se apretaba en la suya. Angela tenía la mandíbula apretada. Quiero hablar con su gerente. Patricia Hendricks volvió a prestarles atención. Soy la supervisor principal de turno. Marcus sacó su credencial del hospital. La que tenía su foto. Y credentials claramente visibles. Esta es mi credential. Pueden llamar al hospital. Pueden verificarlo todo. Patricia Hendricks miró la credential. Esas también se pueden falsificar. Se gyro hacia la pareja blanca. Déjeme ayudarlos rápidamente. Los registro en 3 minutos. Sonrió. Preguntó por su viaje. Les entrego las llaves. Les dio la bienvenida al hotel. Les dijo que el desayuno comenzaba a las 6. Toda la interacción fue cálida, efficient, sin esfuerzo. Marcus y Angela se quedaron allí observando. La pareja blanca había mostrado una identificación, una tarjeta de crédito. No exigieron ningún correo electrónico de confirmación. No se hicieron llamadas de verificación. Solo llaves y una sonrisa. Cuando Patricia Hendricks se giró, Marcus estaba filmando con su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Su voz se volvió aguda. Documentando esto. Marcus siguió grabando. Acabas de registrarlos sin ninguna de las verificaciones que nos exiges. Patricia Hendricks se puso rígida. Señor, debe dejar de filmar. Angela también sacó su teléfono. Tenemos todo el derecho a filmar. Otra hus que esperaba detrás de ellos habló. Una mujer negra con traje de negocios. Estoy viendo esto. Soy testigo de lo que está sucediendo aquí. Un hombre blanco con una bolsa para computadora por licencio. Esto se ve mal. Deberías registrarlos. La cara de Patricia Hendricks se sonrojó. Necesito proteger este hotel del fraude. La mujer negra rió con amargura. ¿Fraude? Tienen todo lo que pediste. La voz de Marcus seguía controlada. Pero se notaba la tensión. Te he mostrado la confirmación. Te he mostrado tu identificación. Te he mostrado mi tarjeta. Te he mostrado mi credential del hospital. Puedo recitar la fecha y hora exactas en que hice esta reserva. El tipo de habitación que reserve y la tarifa que pague. ¿Qué más necesitas? Patricia Hendricks cogió el teléfono del escritorio. Voy a llamar seguridad. Angela S. Acerco. Llama a tu oficina corporativa. Llama a tu gerente general. Pero no nos iremos hasta que nos registremos en la habitación que pagamos. El vestíbulo se había quedado en silencio. Otros huéspedes observaban ahora. Algunos tenían los teléfonos afuera. Patricia Hendricks cogió el teléfono, pero le temblaban las manos. Sabía, en cierto modo,
que esto había salido mal, pero su parcialidad no la decepcionaria. Renunciar era admitir que ese había equivocado desde el principio. Admitir que su instinto, en el que había confiado durante 11 años, en realidad era solo prejuicio. El gerente general legó, en 8 minutos, se llamaba David Brennan. Tenía 38 años y lavaba en la cadena hotelera. Estaba en su oficina haciendo nóminas cuando sonó el teléfono. Patricia Hendricks al teléfono, con la voz tensa. Decía que necesitaba ayuda con una reserva fraudulenta. David conoció a Patricia desde hace años. También había revisado su historial de quejas cuando asumió la gerencia. Lo había señalado como un problema a la empresa. Lo habían dicho que documentara futuros incidents. Cuando entró en el vestíbulo y vio a Marcus Thompson con una credencial de hospital, a Angela grabando, a otros dos huéspedes defendiendo los agridos y a Patricia Hendricks de pie detrás del mostrador con carta defensiva, supo exactamente que se trataba. Había visto el patrón de Patricia. Había leído las quejas. La había visto interactuar con los huéspedes. Había notado las discrepancias. Este era el incidente que la empresa lo había dicho que documentara. Fue directo al ordenador. Marcó el número de reserva que Marcus había dicho. Apareció de inmediato. Suite familiar. 3 noches. Pagada por adelantado en su totalidad hace 6 semanas. Miró la identificación de Marcus. Miró la tarjeta de crédito. Miró la placa del hospital. Se giro hacia Patricia Hendricks. ¿Por qué no se registró este just? Patricia Hendricks se enderezó. Estaba verificando la información. La reserva no aparecía inicialmente. David hizo clic en la pantalla del ordenador. Este aquí mismo. Prepagado. Confirmado. Barrado en el sistema. Miró a Marcus y Angela. Disculpen la demora. Permitam registrarlos de inmediato. Patricia Hendricks abrió la boca para hablar. David levantó una mano. A mi oficina. Ahora, su voz era tranquila pero absolutamente firme. Preciso el registro el mismo. Lo entregó las llaves a Marcus. Los ascendió a una suite en el último piso con mejor vista. Les compensó el aparcamiento. De nuevo, mis más sinceras disculpas. Esto nunca debería haber sucedido. Marcus tomó las llaves. Su mano era firme, pero su voz tenía el peso de 100 momentos similares. Esta no es la primera vez que hace esto, ¿verdad? La expresión de David lo confirmó. Disfrute de su estancia. Si necesita algo, lo mime directamente. Lo entregó a Marcus su tarjeta de presentación. Marcus la miró y luego a Patricia Hendricks, rígida cerca de la puerta de la oficina. Presentaremos una queja formal. David asintió. Entiendo. Acompañó a Patricia Hendricks a su oficina. Antes de que se cerrara la puerta, su voz se escuchó. Necesitamos hablar sobre su futuro con esta empresa. Con efecto inmediato, queda suspendida en espera de una investigación. La reacción de asombro del agente no se aplicó en este caso, pero el rostro de Patricia Hendricks palideció. Suspendido, la palabra quedó suspendida, en el air como una sentencia. Los huéspedes del vestíbulo la oyeron. Marcus la oyó. Angela la oyó. Y por primera vez desde que los Thompson entraron, Patricia Hendricks pareció comprender que esta vez podría ser diferente. La familia Thompson fue a su habitación. Zoe y su hermano corrieron a mirar por la ventana. Angela se sentó en la cama y se tapó la cara con las manos. Marcus estaba de pie junto a la puerta, todavía con el teléfono en la mano, todavía sintiendo la adrenalina. Pagamos por esto. Su voz era tranquila. Teníamos todo el derecho a estar aquí. Angela levantó la vista. Lo sé. Marcus se sentó a su lado. Lo mostró to do, y no fue suficiente. Ese fue el momento en que la IRA finalmente afloró. No fue fuerte.
No fue dramática. Solo el reconocimiento exhausto de que ninguna candidad de credentials, ningún nivel de logros, ningún éxito profesional serio sufficient para las personas que ya habían decidido quién. La historia así estaba extendiendo. La mujer negra del vestíbulo había publicado su video en Twitter antes de que los Thompson llegaran a su habitación. El hombre blanco con la computadora portátil había publicado el suyo en Facebook. Otros speed habían filmado partes de la confrontación. A las 8 p.m., los clips circulaban con subtítulos como "A un médico negro la negra en una habitación de hotel a pesar de tener reserva. Recepcionista del hotel discrimina racialmente a una familia. Mira como tratan a este cirujano como a un criminal en un hotel." Deberían los empleados de hotel ser despedidos automáticamente tras discriminar racialmente a huéspedes con reservas válidas? Deja tu respuesta. En 19 horas, los videos así habían extendido por las redes sociales. Los medios locales fueron los primeros en publicarlos. Cirujano de Charlotte alega discriminación en un hotel local. Luego, la cobertura regional. El video muestra al personal del hotel acusando a una familia negra de fraude. Los medios nacionales siguieron. Fin de semana de vacaciones de una familia arruinado por un empleado racista del hotel. Los videos lo mostraban todo. Patricia Hendricks exigiendo verificación. Marcus presentando pruebas con calma. La recepcionista desestimándolas. La pareja blanca siendo registrada con facilidad. Los testigos defendiendo a la familia. El gerente legando. Cada momento fue documentado. Millions de visualizations. Miles de visas compartido. Sections de comentarios líneas de historias similares. Otros viajeros negros relatando sus propias experiencias en hotels. El patrón no era aislado. Era sistémico. Y ahora era visible. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Los hotels finalmente despiden a empleados después de 3 quejas por discriminación en lugar de 8. Los gerentes finalmente toman en serio los patrones de quejas antes de que las vacaciones de una familia se arruinen y un video viral los obliga a actuar. Por fin reconocimos que la cortilla y los módulos de capacitación no eliminan los prejuicios. Que los sistemas protegen a los empleados discriminatorios hasta que el costo se vuelve demasiado alto. Porque así no arreglamos los sistemas que mantienen a Patricia Hendricks en esa recepción durante 11 años a pesar de 8 quejas. Así no abordamos la cultura corporativa que priorizó su comodidad sobre la dignidad del huésped. Entonces solo estaremos esperando al próximo recepcionista, al próximo lobby del hotel, a la próxima familia negra, al próximo video viral, a la próxima demanda que podría haberse evitado si alguna autoridad así hubiera preocupado lo suficiente como para actuar antes de que llegue la crisis. Como así cree que esto debería ser ley. Cualquier empleado del sector hotelero con 3 denuncias fundamentadas de discriminación debe ser despedido de inmediato y lo debe prohibir ocupar puestos de atención al cliente en todo el sector. Crea un registro nacional. Visibilis los patrones. Automatiz la rendición de cuentas. YSI crees que estas historias deben contarse. SI crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y que el cambio empieza con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mayoras. Seguiremos luchando por las familias negras que merecen vacacionar, alojarse en hotels y celebrar los cumpleaños de sus hijos sin ser criminalizadas. No se trata solo de una recepcionista, una cadena hotelera o un cirujano. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.